lesson is sound. I think one more lesson which we have to cover. And today we will be going for one chapter, metals and non-metals. Okay, shall we start? It is 4 past 6. Few children are joining. Okay, it's good. So in day-to-day life, we see different things around us. There are so many materials. Materials can be classified based on their properties. Some may divide or classify them into dissolvables or non-dissolvables. Some may say which undergoes chemical reaction and which does not undergo chemical reaction. We may say solids, liquids, or gases based on their states. In this way, there are different types of, okay, I'll tell the name. There are different types of materials based on their properties, their physical appearance or chemical appearance or combining capacity or dissolving capacity, whatever it may be, we try to classify them. But in today's session, we will try to understand how do the materials are classified into metals and non-metals. That is one of the important chapter in your class 8th physical science textbook. There, the basic intention or the basic concept what we teach you is how to identify the metals and what are non-metals, what are the properties of metals and non-metals, and how can we use them in our daily life. These are the things which we are going to learn in today's chapter, metals and non-metals. So let me share the screen. So here we see different type of materials around us. These materials are classified into different things based on their properties, which are combustible, that we already discussed. Combustible materials are non-combustible materials based on igniting temperature. Similarly, which undergo chemical reaction, which do not undergo chemical reaction. Okay, which float or which sink, that based on the states of matter, those are divided into different possible categories. But here, materials are divided based on the appearance, based on the chemical reactions. Basically, materials are divided into two different kinds. One kind is metals, the other kind is non-metals. That's what we are trying to understand. So if you see the slide here, in ancient days, man used stone and wood to make his tools and weapons. పూర్వకాలంలో మనిషి కట్ రాళ్లతో గాని కట్టెలతో గాని వెపన్స్ తయారు చేసుకున్నాడు. The need of using metals basically to make the tools which long last, ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయి, షార్ప్ గా తయారు చేసుకోవచ్చు, ఇటువంటి వాడటం కోసం వాడాడు. In medieval season or the ages, Bronze Age and Iron Age are classified corresponding to the period related to the discovery of metals.
మనిషి ఎక్కడో అడవుల్లో పుట్టినాడు, అడవుల్లోనే పెరిగినాడు. అక్కడ బేసిక్‌గా ఆయనకి ఏం పనున్నదంటే ఓన్లీ, ఓన్లీ హంటింగ్. వై వై డిడ్ హీ హంట్? టు గెట్ లైవ్లీహుడ్. టు గెట్ లైవ్లీహుడ్. బేసిక్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు గెట్ లైవ్లీహుడ్. అప్పుడు ఎక్కువగా వెపన్స్ అవసరం యానిమల్స్‌ని. మీట్ ఎప్పుడైతే తినటం ప్రారంభించిండో వెపన్స్ అవసరమైనయి. ఫస్ట్‌లో స్టోన్ ఉపయోగించినాడు వెపన్‌గా కర్రలు. తర్వాత లేటర్ ఆన్ he shifted to the metals based on their property. These days we use metals for different purposes. We use metals to make tools, vehicles, ships, even jewelry, utensils. చూడండి ఈ రోజుల్లో అసలు మెటల్స్ పాత్ర చాలా ఎక్కువుంది. వా ఎక్కువ ఎంత ప్లాస్టిక్ వచ్చినా గూడా మన పరికరాలన్నీ గూడా మెటల్స్. యాక్స్ గావచ్చు, క్రోబార్ గావచ్చు, స్పేడ్ గావచ్చు, గడ్డపార, పార, గొడ్డలి ఇటువంటి సుత్తి ఇవన్నీ కూడా మెటల్సే వాడుతున్నాం చూడండి. మనం దీస్ డేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ రిప్లేస్డ్ బై ప్లాస్టిక్. స్టిల్ metals we are using in so many purposes. Building, construction of buildings, construction, iron, metal, aluminum. To conduct electricity, aluminum we are using, copper we are using. So see, metals are playing a vital role in our daily life. That is, no one can deny it. కదా, ఎవరు దాన్ని కాదనలేని నిజం అన్నమాట. మెటల్స్ ఈ రోజుల్లో చాలా అవసరం. we are using అంటే దాని అర్థం ఏంది? మనకు ఉంటేనే, అవసరం ఉంటేనే వాడుకుంటాం. సమ్ ఆఫ్ ద కామన్ మెటల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఆర్ యూజువల్లీ మనం ఏం చూస్తాం ఎక్కువగా అంటే ఐరన్, కాపర్, సిల్వర్, గోల్డ్, జింక్, అల్యూమినియం, క్రోమియం, చూడండి మర్క్యూరీ. దీస్ ఆర్ ద మెటల్స్. ద మెటల్ విచ్ ఈస్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫార్మ్ ఈస్ మర్క్యూరీ. పాదరసం ద్రవ రూపంలో ఉండే లోహం అన్నమాట. మిగతా మెటల్స్ అన్ని కూడా ఘన రూపంలో ఉంటాయి. Whereas mercury is in liquid form, whereas all the other metals are in solid form. Some of the common మనం మెటల్స్ ఏ కాదు కదా, నాన్ మెటల్స్ ని కూడా చూస్తున్నాం. we we ourselves are non metal first. చూడండి మరి అది ఎట్లా క్లాసిఫై చేయాలంటే we shall go ahead in this lesson. Some of the common metals used, non-metals used in are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, sodium chloride, phosphorus. See, so many things. We have non-metals. By looking at the names itself, you can easily say that it may be possible to say which are metals and which are not metals. But how to classify them? That's what we try to understand. చూడండి మరి how to separate, distinguish, differentiate what are metals and what are non-metals. So basically metals have the properties which we see here on the screen. You can see some properties. Lustrous property. చూడండి ద్యుతి ధర్మం. లోహాలని సాధారణంగా ఈ ధర్మాల ద్వారా గుర్తుపట్టొచ్చు, కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే అది మెటల్ అని కాకపోవచ్చు. ఓకే, ద్యుతి, ద్యుతి or lustrous which shines. Lustrous meaning shining. Sonority which gives a different kind of sound. A sound. Any material which vibrates gives sound, of course. కానీ ఈ sonority, metals have a different kind of sound. And malleability which can be made into sheets. And ductility, తాంతవత, తీగలుగా సాగదీసుకునే ధర్మం అన్నమాట. ఓకే, మెలేబిలిటీ, రేకులుగా విస్తరణ ధర్మం, విస్తరణ, రేకులుగా షీట్స్ గా తయారు చేయటం. అండ్ దీస్ మెటీరియల్స్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, విద్యుత్ వాహకంగా ఉంటాయి. అట్లాగే విద్యుత్ కండక్టివిటీ అండ్ ఆల్సో హీట్ కండక్టివిటీ, ఉష్ణాన్ని కూడా పోనిస్తాయి అన్నమాట. మెటల్స్ సాధారణంగా ఈ ధర్మాలలో ఉంటే ఒక ఏదైనా మెటీరియల్ కి
if you find it is lustrous and it shows the sonority property, and if it is malleable అంటే రేకులుగా కొట్టగలగటం, ఓకే, తీగలుగా పీగగలగటం, ఓకే, ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ, ఇటువంటి మనం ఏమైనా చూస్తే ఇవన్నీ కూడా మెటల్స్. సో నౌ లెట్ us try to see one by one what it speaks about. చూడండి, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. Luster means generally metals are lustrous. Appearance, shining, based on the physical properties we are dividing them. Shining, చూడండి, గోల్డ్ చూడండి, అది ఒక రకమైన మెరుపు ఉంటుంది, ఇట్ షైన్స్. సిల్వర్, ఇట్ షైన్స్ ఇన్ ఇట్స్ నేచర్. Even iron, if it is not rusted, you might have seen the edges of the crowbar. What is the color of it? It shines. It's just like a silver color. Okay, crowbar, if you are cutting using, and if the iron nails are rusted, ఇనుప శీలలు త్రుప్పు పట్టకపోతే అవి ఎలా కనపడతాయి? మెరుస్తాయి. ఓకే, ఆ మెరుపును చూసి అల్యూమినియం కూడా చూడండి ఎట్లా మెరుస్తుందో, మెరుపును చూసేది లోహం అని చెప్పవచ్చు అనమాట. ఇట్ ఈస్ అపియరెన్స్, బేస్డ్ ఆన్ ద అపియరెన్స్ మెటల్, అవునా కాదా అని చెప్పొచ్చు. రెండవది సొనారస్. Sonorous property, the property of making sound. Even whistle makes a sound, but is it a metal? And also we learned already, any vibrating body produces sound. కానీ ఇక్కడ సొనారస్ అంటే అట్లా ఎనీ ప్రొడ్యూసింగ్ సౌండ్ కాదు, రింగింగ్ సౌండ్. ఒక ప్లేట్ ఎత్తేసాం అనుకోండి, ఎట్లాంటి సౌండ్ వస్తుంది? మెటల్ బెల్ కొట్టినారనుకోండి, దాదాపు మెటల్స్ అన్ని కూడా అటువంటి సౌండ్స్ ఇస్తాయన్నమాట. సో a special sound which is produced by the metals, one kind of substances, those substances we call them as metals. అదే ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ కొడతాం, స్కిన్ తో తయారు చేసిన డ్రమ్ కొడతాం, we can easily distinguish the sound produced by metal bodies or sound produced by non-metal bodies. The sound produced by the metals is completely different from the sound produced by the substances which are not metals. ఇట్లా మనం ఈజీగా గుర్తుపట్టొచ్చు అనమాట. బెల్ నుంచి వచ్చే సౌండ్ ఎట్లా ఉంటుందో దాదాపు మెటల్స్ అన్ని కూడా అదే సౌండ్ ఇస్తాయి. Especially bronze makes a good sound. Okay, and later malleability. It is one of the important, easily what to say, separatable, the materials based on their malleability. విస్తరణ ధర్మం. చూడండి, విస్తరణ ధర్మం అంటే ఏం లేదు, ఏదైనా ఒక వస్తువుని బాగా కొడుతున్నాం అనుకోండి, సుత్తెతోటి వేడి చేయొచ్చు, కావాలంటే కూడా వేడి చేసి ఆ సుత్తెతోటి బాగా కొడుతున్నప్పుడు అది వెడల్పుగా అయిందనుకోండి, పగలకుండా అది స్ప్రెడ్ అయిందనుకోండి షీట్ లాగా, అప్పుడు అది మెలియబిలిటీ ప్రాపర్టీ, అది ఒక మెటల్. చూడండి, మనం కమ్మరోళ్ళ కొలిమిలో చూస్తాం, వాళ్ళు గొడ్డలి మెటల్ బాగా వేడి చేసి దే బీట్ విత్ హ్యామర్. When they are beating with a hammer, that material spreads like sheets. ఆ ప్రాపర్టీని మనం ఏమంటున్నామంటే మెలియబిలిటీ. విస్తరణ ధర్మం అంటే ఏంటంటే, ఏదైనా ఒక పదార్థాన్ని బాగా హ్యామర్ చేసినప్పుడు, సుత్తతో కొట్టినప్పుడు అది పగిలిపోకుండా వెడల్పు అవుతుంది, రేకుల్లాగా అవుతుంది. అటువంటి వాటిని ఏమంటామంటే మెలియబుల్ ప్రాపర్టీ. మెటల్స్ షో మెలియబిలిటీ ప్రాపర్టీ. కానీ నాన్ మెటల్స్ అట్లా కాదు. ఉదాహరణకు బొగ్గు ముక్క తీసుకున్నావు, శుద్ధ ముక్క తీసుకున్నావు, లేదా సల్ఫర్ పౌడర్ తీసుకున్నావు, సల్ఫర్ గడ్డలు కట్టినవి మనకు చాలా దొరుకుతాయి కదా. ఏదైనా గడ్డని తీసుకొని సుత్తితోటి కొట్టినామనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ బ్రేక్స్ ఇంటూ పీసెస్. ఏదైనా మెటీరియల్ ని మనం సుత్తితో కొట్టినప్పుడు, వెన్ వి హ్యామర్డ్ ఇట్ బ్రేక్స్. ఇఫ్ ఇట్ బ్రేక్స్ ఇంటూ పీసెస్, దెన్ వి సే ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ మెలియబుల్ ప్రాపర్టీ. అంటే పగిలిపోయింది, ఇరిగిపోయింది అనుకుంటే అది అప్పుడు విస్తరణ ధర్మాన్ని పాటించలేదు అని అంటామన్నమాట. ఇప్పుడు విస్తరణ ధర్మాన్ని పాటించలేదు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మెటల్.
If it is not showing a malleable property, we can say that it is not a metal. And next we have ductility. తాంతవతా ధర్మం అని అంటాం. ఏమంటాం? తాంతవతా ధర్మం. ఈ తాంతవత ఇందాక విస్తరణతని స్థరణీయత అని కూడా అంటామన్నమాట. వాట్ ఈస్ క్రోబార్? క్రోబార్ అంటే చూడలేదమ్మా, గడ్డపార. మన ఇళ్ళల్లో చెట్లు పెంచుకుంటాం కదా, చెట్లకు తోవటానికి గుంతలకి వాడతాం, అది క్రోబార్. ఓకే. డక్టిలిటీ తీగల్లాగా గుంజటం అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, మన కరెంట్ తీగలన్నీ చూస్తాం, ఎట్లా ఉంటుంది ఒక వైర్. ఈవెన్ ప్లాస్టిక్ కూడా దట్ కెన్ బి పంప్డ్ ఇన్ టు వైర్స్. బట్ డస్ ఇట్ షో ద లక్చరస్ ప్రాపర్టీ? డస్ ఇట్ షో ద సొనారిటీ, మెలియబిలిటీ? అట్లా ఉండదు. కానీ లోహాలని మంచిగా తీగల్లాగా చూడండి, బంగారం మంచి మంచి గొలుసులు అల్లుతారు, సన్నని తీగని తీసి. సన్నని తీగతో ఏం చేస్తారు? గొలుసులు అల్లుకుంటారనమాట. ఆ గొలుసులు మీరు గొలుసులో పరిశీలిస్తే చిన్న చిన్న వైర్ లాగా అల్లుతారు. సో ఈ మెటల్స్ కి ఆ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఈవెన్ ఐరన్ మనం ఇక్కడ చూస్తాం, ఐరన్ తీగలు, బైండింగ్ వైర్స్, అల్యూమినియం వైర్స్ విచ్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ టు అవర్ హౌసెస్, కాపర్ వైర్స్, సన్న సన్న. ఈ మెటల్ కి ఈ తీగల్లాగా చేసే ప్రాపర్టీని మనం డక్టైల్ ఆర్ డక్టిలిటీ. ఇట్ షోస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ డక్టిలిటీ drawn into wires. Next, electrical conductivity. That I need not to explain much, because most of the metals, all the metals, even including mercury, all the metals conduct electricity. అందుకనే కదా మన ఇండ్లలో కరెంట్ తీగలు అన్ని మెటల్స్ తో, ముఖ్యంగా కాపర్. Copper is a good conductor of electricity. Copper is a good conductor. Even the gold is good conductor. Silver is much more good conductor. కానీ వాటి యొక్క కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటది కాబట్టి, కాపర్ కూడా గుడ్ కండక్టర్ కాబట్టి వి యూజ్ కాపర్ ఇన్ అవర్ హౌసెస్ యాజ్ ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్. ఈవెన్ అల్యూమినియం, బయట రోడ్ మీద చూస్తే మనకి ఎక్కువ అల్యూమినియం తీగలే కనపడతాయి. ఎందుకు? దోస్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్. దోస్ ఆర్ ఈజీలీ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ ద నేచర్. మంచిగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అల్యూమినియం రిసోర్సెస్ ఆర్ అబండెంట్. అల్యూమినియం రిసోర్సెస్ ఆర్ అబండెంట్. అల్యూమినియం యొక్క వనరులు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట. అక్కడ నుంచి మనం అల్యూమినియం తీగల్ని తీసుకొని ఏం చేయొచ్చు? వి కెన్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది మెటల్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ. నెక్స్ట్, not only electric conductivity, it also conducts heat. చూడండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెటల్స్, మనం మామూలుగా ఏదైనా ఒక మెటల్ పీస్ బయట వేసి పడేసినాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? కొంచెం ఎండలో కాసేపటికి కాలుతుంది. మెటల్స్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్. అదే నాన్ మెటల్స్ అయినాయి అనుకోండి, ఎక్కువ మన ఇంట్లో పొయ్యి మంట పెట్టినప్పుడు చెక్క పిడి ఉంటుంది ఆ పొయ్యి ఏదేని ఆ వెసల్ కి. ఎందుకు? చెక్క ఎక్కువ ఉష్ణాన్ని పంచదు, పోనివ్వదు. సో ఇట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్. అట్లాగే క్లాత్, వి యూస్ క్లాత్, వస్తువుని వాడుకోవటం కోసం, మసిగుడ్డ ఏదో చెప్తారు, అది కూడా ఎందుకు వాడుతున్నాం మనం? ఇట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ కండక్టర్. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీస్ what we have discussed the properties. Based on these properties, materials are divided into two kinds. One are metals, the other are non-metals, which shows the lustrous property or a sonorous property or a malleable property or a ductile property or electrical, or all these one after the another. If it shows good all these properties, then we say it is metal. And if it doesn't show, we say it is non-metal. Simple. By these 5 or 6 principles or properties, we may decide whether it is a metal or non-metal. But these days we see so many glittering ornaments for decorative purposes. But do all those are metals? It has lustrous property, but do all those are metals? Or even we are making plastic sheets, but is it a metal? Magnesium is a metal, 100% magnesium, calcium, sodium. So here those are highly reactive metals.
that can be made into sheets and drawn into wires. Magnesium ribbon, you might have already seen to show the property of metals, magnesium. During Diwali, also, you might have burned magnesium ribbons, uh, which gives a very dazzling white light. Dazzling white light. Magnesium is metal, not only magnesium, even sodium. But anyway, we won't get sodium in a very freely wherever because it is highly reactable with oxygen. So it is stored in kerosene. Most of the highly reactive metals are preserved in the laboratory in kerosene because if it is outside, it easily oxidizes. It easily oxidizes. Therefore, we preserve them in kerosene, sodium, potassium, huh? All the calcium. These are the metals which we preserve in the kerosene. Okay. So these are the some properties. These are the properties. But only by this we cannot judge whether it is a metal or a non-metal. Usually metals have this already we discussed, solid in state except mercury. These are very hard, heavier than water, to say and to understand in some other way. These are malleable, which can be made into sheets, ductile, high melting points and boiling points they have that don't simply become liquids. So even to cast or to cast into ornaments, see, gold is melted at high temperatures. So simply they won't melt or boil. And these are very, very good conductors of heat. Are they non-metals? అయితే simple opposite to that, converse to that. These are very brittle. Brittle అంటే చాలా ఏమంటాం పెలుసుగా ఉంటుంది. పెలుసు ఒట్టగానే ఇరిగిపోతుంది. Most of the things may be in gaseous form or liquid form or solid form. Non-metals ఎట్లానైనా ఉండవచ్చు కానీ metals, most all the metals except mercury are in solid state only. ఇక్కడ non-metals మనం whatever material we see around is we see in different forms, different states. మన చుట్టూ దొరికే పదార్థాలని 3 స్థితుల్లో చూస్తాం. ఒకటి ఘన, ద్రవ మరియు వాయు. సాధారణంగా లోహాలన్నీ కూడా ఘన స్థితిలో ఉంటాయి. ఒక పాదరసం మాత్రం ద్రవ స్థితిలో ఉంటుంది. అయినా దానికి లచరస్ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఇట్ కండక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ, conducts heat. It is a good respondent to the heat. That's why we use that in thermometers. Okay. కానీ ఇక్కడ నాన్ మెటల్స్ వాయిస్ వచ్చినట్టయితే అవన్నీ కూడా ఏ స్థితిలోనైనా ఉండవచ్చు. అంటే ఘన స్థితిలో ఉండొచ్చు, ద్రవ స్థితిలో ఉండొచ్చు, వాయు స్థితిలో కూడా ఉండవచ్చు. Those are not hard. They may not shine. They have very low melting and boiling points. తక్కువ వేడికే వ్యాక్స్ ఉందనుకోండి, చూడటానికి గడ్డగా ఉంటుంది. కానీ ఒకసారి కారగబెట్టినామనుకోండి, ఇమ్మీడియట్ గా లిక్విడ్ ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ ఎ లిక్విడ్. ఇమ్మీడియట్లీ ఇట్ చేంజెస్ ఇంటూ వేపర్స్, గ్యాసెస్ ఫామ్. చూడండి అవి ఎక్కువ లో మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. Most of the non-metals are bad conductors of heat and electricity, and they do not produce sound, ringing sound. Those are not sonorous. So these are the basic properties of metals and non-metals. Not only this, there are one kind of materials which behave as non-metals at some time and they act as metals at another time. Those are called metalloids or semi-metals, and which means some materials have the properties of metals and also the properties of non-metals. Materials which have properties of neither metals nor non-metals, combination of both, are called metalloids. Metalloids or semi-metals or semiconductors. These days, this is the era for using cell phone, laptops, okay, all the resistors and all those. That is, we are using there basically this non semiconductors.
There we are using semiconductors. మనం ఎక్కువగా నాన్ మెటల్స్ మనం చూస్తున్నాం. మనము మెటలాయిడ్స్ అర్ధలోహాలు అవి లోహ ధర్మాలు కానివ్వండి, అలోహ ధర్మాలు కానివ్వండి ఉండవు. సో అటువంటి వాటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ బొరాన్, సిలికాన్, జర్మేనియం, ఆర్సెనిక్. సిలికాన్ అంటే ఎక్కువగా ఈరోజు సిలికాన్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ semiconductors. Silicon is extracted from sand. Sand. It is abundant source. So silicon behaves as metalloid. At a few conditions it is a metal, and at few conditions it behaves the properties. It exhibits the properties of non-metals. అంటే ఇక్కడ మనం మెటల్స్ ఆర్ నాన్ మెటల్స్ ని ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద అపియరెన్స్ చేయటం కరెక్ట్ కాదు. Okay, what to show at this early stage, we may classify them by the appearance of the materials, we may classify them, but actually what are metals, in what way we can understand, maybe we will discuss these real what are metals, in what way we can classify metals in from non-metals. So we will be going for the chemical properties of the materials. What type of chemical properties are shown by the metals, and what type of chemical properties are shown by non-metals, that we will try to understand. అంటే మెటల్స్ నాన్ మెటల్స్ అనే వాటిని చూసి ఓహో ఇది మెటల్ ఇది నాన్ మెటల్ అని చెప్పలేం. అంటే ఏదో కొన్ని ధర్మాలు పెట్టుకున్నాం, మనం కొన్ని ధర్మాలు పెట్టుకున్నాం. మెరుస్తుంది, కరెంట్ను పోనిస్తుంది, తీగలుగా కొట్టవచ్చు, విస్తరణ ధర్మం, స్థరణీయత, తాంతవత, తీగలుగా సాగగుంజొచ్చు, రేకులుగా కొట్టుకో, ఇవన్నీ ఒక చెప్పుకున్నాం. కానీ మరి డూ ఆల్ దీస్ ఆర్ అప్రోప్రియేట్ టు ద ఆల్ ద మెటీరియల్స్? అదే సరిపోతుందా? అసలు మెటల్ అంటే ఏంటి? హౌ టు అండర్స్టాండ్? దానికోసం మెటల్స్ ఎటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఫాలో అవుతున్నాయో చూస్తాం. Metals reacts with oxygen and forms corresponding metal oxide. When these metal oxides dissolved in water, they form bases. చూడండి, metals react with oxygen. That is the basic property of the metals. Most of the metals, not reactivity series we have, which metals reacts very high with oxygen. So potassium reacts very high with oxygen. Most reactive metal is potassium. But that's why we won't see in general day-to-day life potassium metal or sodium metal and all, because we use metals for its durability. మనకి ఎక్కువ కాలం మనకు ఉండాలి, అది ఎక్కువ గట్టిగా ఉండాలి, మనకి అది ఒక వెపన్స్ లో టూల్స్ లాగా వాడుకుంటున్నాం. So మనం in a general sense and in real day-to-day life, we want to use sodium metal, potassium metal, calcium metal. అవి చాలా మెత్తగా ఉంటాయి, very soft metals. Even the gold is very soft metal. గోల్డ్ కూడా సాఫ్టే ఉంటుంది, కానీ గోల్డ్ గట్టిగా కావాలంటే ఏం చేస్తున్నారు, అందులో దే మిక్స్ సమ్ అదర్ మెటల్, కాపర్ కొద్దిగా యాడ్ చేస్తారు, అప్పుడే హార్డ్నెస్ వస్తుంది. లేకపోతే యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ గోల్డ్ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్ షీట్. గోల్డ్ ఇస్ సాఫ్ట్, వెరీ వెరీ సాఫ్ట్. ఇక్కడ ఈ మెటల్స్ కొన్ని ప్రాపర్టీ ఏంటంటే దే రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్ అండ్ వాటర్. దే రియాక్ట్స్ విత్ ఆక్సిజన్ అండ్ they form their oxides. For example, simple example చూస్తాం. మెగ్నీషియం రిబ్బన్, might have seen మెగ్నీషియం మనం దీపావళి పండుగప్పుడు ఫ్లవర్ పాట్స్ లాగా లేకపోతే పెన్సిల్స్ లాగా కాల్ చేస్తూ ఉంటాం. పెన్సిల్స్ లాగా తెల్లగా డార్జిలింగ్ వైట్ కలర్ లైట్ ఈజ్ ఎమిటెడ్. బాగా ప్రకాశవంతమైన కాంతి, కళ్ళు జిగేలు మనలాగా ఉన్న కాంతి బయటకు వస్తుంది. అందులో మనం ఎక్కువ ఏం కాలుస్తున్నాం అంటే మెగ్నీషియం పౌడరే. మెగ్నీషియం is a metal. You are burning in the presence of oxygen. It gives magnesium oxide, metallic oxide.
ఆ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ నీళ్ళల్లో కరగబెడితే when you dissolve that metallic oxide and test that, you will get a base. Base means already we have discussed acids and bases, a substance which turns red litmus to blue. It is a base. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చినారు, usually which we see in the chemical change. We won't use temperature, but still we can say iron piece. Iron piece in the presence of oxygen and water, it forms into rust. Iron piece in the presence of oxygen and water, it get rust. To get iron rust, certainly there two things should be available, two factors. One is oxygen, the other is water. ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా కూడా diamond is a non-metal. Diamond is nothing but carbon. Carbon is non-metal. It is a stone like. Okay, carbon material is a diamond. Diamond is not metal, but it shines due to internal reflection of light. Actually, it has no property of shining. Diamond కి దానంతలు అదే మెరిచే స్వభావం లేదు. కానీ డైమండ్ లోకి ఎంటర్ అయినటువంటి లైట్, ఇక సమ్ ద చిల్డ్రన్ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ద క్వశ్చన్, దట్స్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ వాట్ ఈస్ డైమండ్ అండ్ ఈజ్ ఇస్ లస్ట్రస్. కానీ డైమండ్ పగలు కొడితే పగిలిపోతుంది గట్టిగా. డైమండ్ తో కోరచ్చు. మార్బుల్ కూడా గ్లాస్, అది నాన్ మెటల్. మన మార్బుల్ కూడా నాన్ మెటల్. ఇట్ ఈస్ సిలికా, ఐ సెడ్ నో. సిలికా, ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్. సిలికాన్ ఇసుక నుంచి తయారు చేస్తాం. ఐరన్ తుప్పు పట్టాలి అంటే రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి పక్కా. ఒకటి ఆక్సిజన్ ఉండాలి, రెండవది మాయిశ్చర్ ఉండాలి. మాయిశ్చర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది metals form rust or corrode in the presence of moisture and oxygen. అన్ని మెటల్స్ కున్న రోగం ఇదే, ఆ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే అవి కొద్దిగా తేమకు తగిలితే, గాలి ఉంటే రస్ట్ పట్టేస్తాయి. That's why we have to preserve them. We have to take precautions to keep away them from moisture. ఇంకొక కెమికల్ రియాక్షన్ ఇచ్చినారు ఇక్కడ, అది కూడా సేమ్ ఆక్సిడేషన్. Copper vessel, when exposed to moisture or moist air for a long time, acquires a dull green coating. చూడండి, కాపర్ యాక్చువల్ గా రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది. కాపర్ కలర్ ఇస్ వి కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. కానీ అది ఎక్కువ కాలం మాయిశ్చర్ లో ఉందనుకోండి, ఏమవుతుంది, నల్లగా అయిపోతుంది పైన అంతా. ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ షైనింగ్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఇట్స్ ఆక్సైడ్, కాపర్ ఆక్సైడ్. ఇట్ చేంజెస్ ఇంటూ ఇట్స్ కలర్. చూడండి, అక్కడున్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ టుగెదర్ గివ్స్ క్యూప్రిక్ కార్బనేట్. ఇది చాలా గ్రీన్ గా ఉంటుంది. అంటే మెటల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, దే ఆర్ రియాక్టింగ్. అదే నాన్ మెటల్స్ చూస్తాం ఎక్కువగా. నాన్ మెటల్స్ నేచర్ లో మనం చూస్తే దాదాపుగా అవి తొందరగా చర్య పొందవు. వుడ్ లాగానే ఉంది, స్టోన్ లాగానే ఉంది, కానీ దే డు నాట్ రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్ టు ఫార్మ్ అ న్యూ కాంపౌండ్. సో ఇక్కడ మరి మెటల్స్, ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇచ్చిన నాన్ మెటల్. చూడండి, నాన్ మెటల్స్ రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఫార్మ్ నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్. When dissolved in water, they form bases. Non-metal, one example which is given as sulfur. Sulfur, when combines with oxygen, it gives sulfur dioxide, SO2. Sulfur dioxide. ఇక్కడ సల్ఫర్ పౌడర్ అంత ఈజీగా ఆక్సిడైజ్ కాదు. we have to burn it. సల్ఫర్ పొడిని అలా పెట్టి మనం మంట పెట్టినప్పుడు, when sulfur is burning, లైట్ గ్రీన్ కలర్ పౌడర్ లో మండుతుంది. ఎలా మండుతుందంటే లైట్ గ్రీన్, బ్లూ కలర్ కనపడినట్లుగా మండుతుంది. ఆ గ్యాస్ some gas is liberated there. If that gas is dissolved in water, we get sulfurous acid. We call that is as sulfurous acid. This sulfurous acid you might have heard about acid rains. Might have
మనం ఆమ్ల వర్షాల గురించి నేర్చుకొని ఉండొచ్చు. ఈ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ గాలిలో ఉంటది కదా! అది వర్షం పడ్డప్పుడు నీళ్ళల్లో కరిగి సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ ఫార్మ్ అయ్యి అది మనకి వర్ష రూపంలో వస్తుందన్నమాట. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే యాసిడ్ రెయిన్స్ అని అంటాం. వాటినే మనం యాసిడ్ రెయిన్ అని అంటామనమాట. యాసిడ్ రెయిన్స్. అందుకని ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్న ప్రాంతంలో usual carbon dioxide sometimes if it is excess of carbon dioxide that may be dissolved in water, but to dissolve in it more pressure is required or more coolness is required, then only it dissolves. But sulfur dioxide dissolves in a normal temperature. That's why we may get acid rains. This is non-metals. Here you see metals are reacting with oxygen to form their metallic oxides, and non-metals are reacting with oxygen to form their non-metallic oxides. If metal oxides are dissolved in water, they are giving bases. లోహ ఆక్సైడులు నీళ్ళల్లో కరగటం వల్ల మనకి క్షారాలను ఇస్తున్నాయి. అదే అలోహ ఆక్సైడులు నీళ్ళల్లో కరగటం వల్ల మనకి ఆమ్లాలను ఇస్తున్నాయి. చూడండి మళ్ళీ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీ దీస్ టూ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఆర్ గివింగ్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. నాన్ మెటల్స్ అయితేనేమో యాసిడ్స్ ని ఇస్తున్నాయి. ఆ మెటల్స్ అయితేనేమో బేసెస్ ని ఇస్తున్నాయి. ఈ విధంగా మనం వి కెన్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దేర్ ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ చూడండి రియాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ విత్ వాటర్. ఇంతకుముందు మనం రియాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ విత్ ఆక్సిజన్ చూసినాం. When metals or non-metals react with oxygen, they form their respective oxides. Metal oxides dissolve in water to give base, what to say,
అభినవ్ రెడ్డి అని ఉంటది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇచ్చుండొచ్చు. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్, నో? Children, sorry for disturbing you. I have no power. So now we are discussing a reaction of metals with water. So up to now we discussed a reaction of metals with oxygen. And ikkada now we are discussing so let me leave this. Now we are discussing reaction of metals with water. Some metals reacts with water. Some metals react with water and they form their vigorously, whereas some metals reacts with water very slowly. కొన్ని మెటల్స్ వాటర్ తో చాలా తొందరగా రియాక్ట్ అవుతాయి, కొన్ని అయితే అసలు చాలా నెమ్మదిగా. గోల్డ్ అయితే అసలు చాలా తక్కువ. దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ గోల్డ్ యాజ్ ఆర్నమెంట్స్. విగ్రస్ గా రియాక్ట్ అయ్యే మెటల్స్ లో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పొటాషియం మరియు సోడియం. పొటాషియం మరియు సోడియం దే రియాక్ట్ వెగరస్లీ, అంటే నీళ్ళలో తగిలిందో లేదో అప్పుడే అది sometimes it gives flames also. Sodium metal is very dangerous when we keep in it wet. Sometimes it burns. Iron reacts very slowly. Very slowly. Gold, more gold, probably it does not react, to say in another way. It does not react with metals. But some may, but basically we say that they do not. It is what to say, in nature form it does not react very slowly. Kan ade non-metals aithe, non-metals do not react with water, though they are very reactive in air. Okay, phosphorus is reactive in air. White phosphorus, usually it is very reactive in air. Air to react. If its igniting temperature is very less, గాలిలోనే మండుతుంది అన్నమాట ఫాస్ఫరస్, బట్ నాట్ రియాక్టివ్ ఇన్ వాటర్. ఫాస్ఫరస్ గాలిలో మండుతుంది కానీ నీళ్ళల్లో మండదు. మీరు చూడండి, ఫాస్ఫరస్ ని మెజిషియన్స్ దే యూజ్ యాజ్ ఎ టూల్ టు ఫ్రైటన్ us as they are creating some bird fire from the air. What they do is just they throw the phosphorus powder and it burns. ఫాస్ఫరస్ గాలిలో మండుతుంది, చల్లని గాలి లేదా వేడి గాలి అట్లా మండుతుంది, కానీ నీళ్ళలో తడిచినప్పుడు కరగదనమాట, మండదు. అంటే basically non-metals do not react with water. So phosphorus is preserved in or stored in water because its reactivity is zero with the water. So reaction of acids, a reaction with acids, metals, how do they react? What is their reactivity series? Metals reacts with acid to produce hydrogen gas with a pop sound. Non-metals do not react with acids. Non-metals acid తో కూడా రియాక్ట్ కావు, అందుకనే చెక్కలు, ప్లాస్టిక్ వీటితో రియాక్ట్ అవ్వవు అనమాట. non-metals. Non-metals do not react with acids, but whereas metals react with acids. Metal activity series is given. The order of their activities is most reactive series is potassium, K. Potassium. I am reading potassium, but the symbol is K. Usually it is named as kalium. Kalium in Latin. That's why we write K. Sodium, natrium. We write Na. It is a symbol of that element, sodium. Calcium, Ca. Magnesium. All these are metals. Whatever I have, some materials which are displayed on the screen are metals. The most reactive metal is potassium, whereas least reactive metal is gold. Okay,
potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, lead, stibinum, tin, we say copper, silver, mercury, and hydrogen. See, these last metals, silver and gold, are used as ornaments because those are very less reactive with water, very less reactive with oxygen, and they may react a little with the acids, but reactivity series is less. All the other metals are very reactive with the acids. And bases, if you see the reaction with the bases, metals, what happens if metals react with bases? A very simple thing. Already we know, acids react with bases to form neutral, salt and water. But what happens when metals react with bases? We know when metals react with acids, it liberates hydrogen gas. When metals reacts with the acids, it liberates hydrogen gas, even produce hydrogen gas. Reaction of iron metal, reaction of non-metals with the bases are complex. So we cannot say a general rule for that. They react, non-metals react with bases, but their compounds are complex, సంక్లిష్టమైనటువంటి సమ్మేళనాలని ఏర్పరుస్తుంది అనమాట. లోహాల ఆమ్లాలతో చర్య పొందినప్పుడు హైడ్రోజన్ వాయువు విడుదలవుతుంది. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చిన చూడండి. డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్. డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఒక స్థానాన్ని వదిలి ఇంకొక స్థానంలో చేరుతుంది అనమాట. స్థానభ్రంశ చర్యలు, స్థానభ్రంశం 9వ తరగతిలో వస్తుంది. ఎనీవే, just this topic is discussed in your textbook with an activity. Okay, that simplified structure I have given here. One metal displaces another metal in its compound, and such reactions are called displacement reactions. ఇక్కడ zinc pieces are zinc granule. Double displacement means they exchange their displacement అంటే ఒక స్థానాన్ని వదిలి ఇంకొక స్థానంలోకి పోవటం అనమాట. మీరు బెంచీలో మీరు ఒక స్థానాన్ని వదిలి ఇంకొక స్థానానికి పోయి ఆయన నీ ప్లేస్కి వచ్చినట్లుగా ఇక్కడ అయాన్స్ కూడా అట్లాగే జరుగుతాయి. వాటిని మనం డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని అంటాం. డబుల్. ఇక్కడ ఉదాహరణకి జింక్ క్లోరైడ్ ఇంకేదైనా ఉందనుకోండి, ఈ అయాన్ అక్కడికి పోతుంది, ఆ అయాన్ ఇక్కడికి వస్తుంది. దట్ ఈస్ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. కానీ ఇక్కడ మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, జింక్ మెటల్, ఈ జింక్ మెటల్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఈ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ లో ఉన్న ఈ క్లోరిన్ హైడ్రోజన్ ను వదిలేసి ఎక్కడికి వచ్చేసింది? జింక్ పక్కకు వచ్చేసింది అనమాట. చూడండి, డిస్ప్లేస్డ్. zinc is displaced, chlorine is displaced from hydrogen. చూడండి, ఇక్కడ hydrogen gas is liberated. But how can you confirm hydrogen gas? Confirmation test for hydrogen gas is very simple. ఈ రియాక్షన్ లో హైడ్రోజన్ గ్యాసే వచ్చింది అని మనం ఎలా చెప్పగలుగుతాం? హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ ఏంటంటే ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? క్యాన్ ఎనీవన్ పోస్ట్ the solution for that? Exam lo raavachu. What is the confirmation test for hydrogen? No one is responding. Very simple. Hydrogen gas gives puff sound. Puff. మనం దాన్ని ఒక మండే అగ్గిపులను కట్టెపులను తీసుకొని పోయినాం అనుకోండి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ లోకి, అది పఫ్ సౌండ్ అని వస్తుంది. ఇట్ గివ్స్ టఫ్ సౌండ్ and it burns. Hydrogen is a good combustible material. తొందర మండుతుంది బాగా. It gives puff sound and it burns. It is a fuel. Hydrogen is fuel. It burns. Loves one girl has one boy or girl. One of you have reacted well. Okay.
Low reactive may not displace high reactive metal. This statement, based on this statement, in the exam question may appear. Can calcium displace tin? Can calcium displace lead? Or can calcium displace magnesium? ఒక కాల్షియం రాడ్ ఉంది, దాని మీద మెగ్నీషియం పూత పోయొచ్చా? చూడండి ఇక్కడ. లో రియాక్టివ్ మెటల్స్ కెన్ నాట్ డిస్ప్లేస్ హై రియాక్టివ్ మెటల్. Low reactive metal is the magnesium here. Calcium is high reactive metal. So magnesium cannot displace calcium. But iron magnesium can displace iron. But iron cannot displace magnesium. చూడండి. అంటే ఇక్కడ అల్ప చర్యాశీలత కలిగినటువంటి లోహాలు అధిక చర్యాశీలత కలిగినటువంటి లోహాలని స్థానభ్రంశం చెందించలేవు. అంటే ఐరన్ మీద మెగ్నీషియం పూత పూయొచ్చేమో, మెగ్నీషియం ఐరన్ ని తొలగించొచ్చేమో కానీ ఐరన్ మెగ్నీషియాన్ని డిస్ప్లేస్ చేయలేదు. అందుకని ఇక్కడ నేను మెటల్ యాక్టివిటీ సిరీస్ ఇచ్చినాను. చూడండి, పొటాషియం కెన్ డిస్ప్లేస్ సోడియం, బట్ సోడియం కెనాట్ డిస్ప్లేస్ పొటాషియం. Potassium can displace calcium, but calcium cannot displace potassium. Potassium can displace magnesium, but magnesium cannot displace potassium. Because most here potassium is a high reactive metal, whereas all the other metals which I have spoken are low reactive metal. కాబట్టి మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు when the displacement reactions స్థానభ్రంశ చర్య జరుగుతుంది అని మనం అనుకున్నప్పుడు అధిక చర్యాశీలత కలిగిన లోహాలని అల్ప చర్యాశీలత కలిగినటువంటి లోహాలు మార్చలేవు, స్థానభ్రంశం చెందించలేవు. దట్స్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు లుకింగ్ ఫ్రమ్ ఈ టెంప్లెట్ నుంచి మనం అది చూస్తున్నాం అనమాట. నెక్స్ట్, మరి మెటల్స్ ని ఎక్కడ వాడుకుంటాం? వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ మెటల్స్? ఇక్కడ అక్కడ అని కాదు, వి హ్యావ్ సో మెనీ ఏరియాస్. ఇక్కడ రాసినే కాదు కదా, సో మెనీ ఏరియాస్. మన నిజ జీవితంలో మీరు కూర్చున్న కుర్చీ కూడా కావచ్చు కదా, మెటల్. టేబుల్, విండో బార్స్ అండ్ ఐరన్, స్టీల్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. చూడండి, ఎక్కడ ఇక్కడ అని కాదు, ఇన్ ఆల్ దట్ ఏరియాస్. ఇన్ మెషినరీ, యంత్రాల్లో వాడుతున్నాం, ఆటోమొబైల్స్ లో, వాహనాల్లో వాడుతున్నాం. ఏరోప్లేన్స్ అండ్ ట్రైన్స్, అవి కూడా ఆటోమొబైల్స్ కిందకి వస్తాయి. శాటిలైట్, ఇండస్ట్రియల్ గాడ్గెట్స్ అండ్ కుకింగ్ యుటెన్సిల్స్, ఇక్కడ అక్కడ అని కాదు. మెటల్స్ ఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. Metals have been invented and discovered for the sake of their convenience. For hunting, మనం ఎక్కువగా హంట్ చేయటానికి, వెపన్స్ తయారు చేసుకోవటానికి, వస్తువులు తయారు చేసుకోవటానికి, సౌకర్యాలను. ఈ మెటల్స్ కి హై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి శాటిలైట్స్ లో కూడా వాడుతున్నాం. పైన మనం ఎయిర్ నుంచి బయటకు పోవాలంటే ఫ్రిక్షన్ దాటుకొని పోవాలి. అందులో హై మెల్టింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నటువంటి వీటితో డివైజెస్ తయారు చేస్తే ఇట్ లాస్ట్ ఫర్ లాంగ్, ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎక్కువ కాలం మనకి చేస్తుంది యూజెస్ ఆఫ్ మెటల్స్. సో ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ రాకెట్స్ అండ్ మెనీ థింగ్స్. ఎక్కడైతే హై మెల్టింగ్ పాయింట్, ఈవెన్ మన ఇండ్లలో గీజర్స్, ఇళ్లలో ఎలక్ట్రిక్ హీటర్స్, కరెంట్ స్టవ్లు వాడుతున్నాం, ఇవన్నీ మెటల్సే కదా. ఎందుకు? బేసిక్ రీజన్ ఈస్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ కండక్టర్స్ అండ్ వెరీ హార్డ్ మీన్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ హై. చిన్న టెంపరేచర్ కి అవి కరిగిపోవు. దట్ వి యూస్ మెటల్స్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. ఐ థింక్ టైమ్ ఈస్ అప్. ఇంకా కొంచెం టాపిక్ ఉంది, చూద్దాం పాసిబుల్ అయితే. మరి నాన్ మెటల్స్ ఎక్కడ వాడుతున్నా? సో మెనీ థింగ్స్ ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి చూడండి. నాన్ మెటల్ విజ్ ఎసెన్షియల్, ఆక్సిజన్ వాడుకుంటున్నాం, ఫెర్టిలైజర్స్, ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ వాటర్, కలర్స్, డిఫరెంట్ కలర్స్, iodine, preparation of so many what we are using these days, drugs, that is tablets, tonics. Children, this tincture iodine, medicines, nitrogen for the plants. So in the nature we have so many things.
We are using all the things for our convenience, either it is a metal or non-metal. Metals have their own applications, and non-metals have their own applications. So the gift for us from the God is the materials which we have around us, either in the form of metals or in the form of non-metals. They are easing and helping us in so many ways. So metals are an part and parcel of our life. And let me stop, and you continue with your lesson. And thank you very much.